Oh, sorry guys. Sorry. నేను మ్యూట్లో పెట్టి మాడుతున్నాను కదా ఆల్ ద వై. ఐ యామ్ వెరీ సారీ. I okay, that's very bad. Happened to be. Thanks, guys. Sorry for that. I was actually going in the flow. Okay, so what I'll start off things. So what I was trying to say is, in last week, no, last session, I was talking about compute services intro. This is something important, but I have dedicated this for an entire session, which I feel decently it's important to assign that one because మీకు ఆ holistic approach రావాలని చెప్పేసి uh, wa- there I gave the links. The links were actually trying to actually say what the about the concept, and 80% of 90% of the information will be about what is what. Okay, and how to create is not the we are not focusing on that part as of now. Okay. uh, సో ఇఫ్ యూ సీ ఇంకోటి ఏంది అంటే నీ అన్నీ ఒకేసారి గో త్రూ అవ్వలేం కాబట్టి వాట్ డిడ్ ఐ ట్రై టు మెన్షన్ వాట్ ఐమ్ ఐ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ go through some important things which will actually make you understand the as we move. So this is something important. This IAS architecture is something important. Compute services is something important. Or Azure virtual machines. Azure virtual machines tarvata I recommend to go with disk snapshots, VM images. యా రైట్ నో మిగతా అన్ని పక్కన పెట్టండి. అవైలబిలిటీ జోన్స్ గో త్రూ అవ్వండి. యూ కెన్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. దెన్ గో విత్ ఎజ్యూర్ రీజియన్స్ రిసోర్సెస్. నౌ ఆఫ్టర్ ఆల్ వాచింగ్ దీస్ ప్రైమరీ థింగ్స్, దాని తర్వాత మీకు టైం ఉన్నప్పుడు వెంటనే యూ గో త్రూ దిస్ రెస్ట్. అంటే ఈ కమింగ్ 2-3-4 days లో. సపోజ్ వెన్ ఐ పోస్టెడ్ దిస్ ఎస్టర్డే, ఐ డోంట్ థింక్ యూ గైస్ వుడ్ హ్యావ్ ఎంటైర్లీ అన్ని వీడియోస్ కవర్ చేయలేం బికాస్ ఇట్స్ గోన్ టేక్ సమ్ 4 hours like that. Okay, good that if anyone would have completed it. But my point is, try to prioritize. Okay, I wouldn't be able to prioritize here. This is what it has to be done because I am going. I feel I kept this as per the రేపొద్దున references point of view లో నేను ఇలా పెట్టాను. Okay, once we complete most of the things, you have to go in an organized point of view కాబట్టి అలా పెట్టా. Now, there are VMs and Azure VMs and VM concepts, which I touched, but I haven't touched it completely, which is not sufficient for actually going and creating Azure VMs. So I'm actually going to talk about today Azure VM and its the concepts involved in it, and I'll be creating a Azure VM, and tomorrow I'll get in depth about those concepts in terms of labs. Then I'll go with Azure's VM skill set and demo lab, which I feel that is how it's important. Let me see if I can actually close down this entire thing in next 1.5 hour, but I still don't feel that is sufficient for covering these things because there are more other scenarios which I love to actually uh, give it as a concept, and I think I will leave that this class also. I'll go with the Azure VM Labs concepts as we are touching more. So make code alvat avutadi. Now, how do we choose a type of VM is the question. So I was talking about that. How do we choose the type of VM? Okay, the first thing is ఎందుకంటున్నా అంటే if you go and try creating a virtual machine, okay, you can go to the resource group. So నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే there are many ways of creating it, which I probably would have previously చెప్పాను నేను. Okay, but let me actually show you right now. So from రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఒక వర్చువల్ మిషన్ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ రిసోర్స్ కాబట్టి వీ కెన్ ఐదర్ గో ఫ్రమ్ ఎ రిసోర్స్ గ్రూప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆర్ రిసోర్స్ గ్రూప్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి మనం క్రియేట్ వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ నుంచి రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేషన్, ఐ మీన్ వి గో ఇన్ సైడ్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి నేను ఏం కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్యూట్, ఐ గివ్ ద స్పెసిఫిక్ థింగ్, నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలో అది వస్తుంది. ఓకే, నవ్ యూ సీ దేర్ ఆర్ పాపులర్ థింగ్స్ అని వచ్చినాయి,
but you can go and select here from search లేకపోతే you can go and even from here you can అక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను from even you select Ubuntu you can go and select something else too images section లో ఇక్కడ image అనే ఆప్షన్ లోంచి otherwise the normal usual way which is suggested is virtual machines, click on virtual machines, click on add here. Now we have to create a resource group. I already created a resource group. I'll go and select that. Then I have to select the region, and if you see I have to select one thing. I'll go and select this. Okay, 18.4 LTS ante long term support istananattu. That's a OS. So here if you see this size, okay, select the VM size to support the workload that you want to run. Okay, so everyone wants to run end of the day their production కి కావాల్సిన or production అవ్వచ్చు లేకపోతే QA ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు ఆర్ అసలు ఈ అప్లికేషనే కాదు దేర్ వాజ్ సమ్ అదర్ పర్పస్ ఇంటెన్షన్ ఉండొచ్చు Azure VM క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. ఇట్ కుడ్ బి ఆఫ్ ఏజెంట్ ఒక డెవాప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే ఏజెంట్ తీసుకోవచ్చు ఆర్ ఎనీ సినారియోస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ద సైజ్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు that you choose that then determines the factors such as processing power, memory, storage capacity. Okay, so I'm talking about that. So how do we choose the sizes of a virtual machine? So different things ki different అవసరం ఉంటుంది. Now if you go and see, I'm talking that general purpose is a balanced CPU and a memory ratio. But if it is of more on నీకు you are hosting games on a point of view లో అంటే ఇట్స్ అబౌట్ హెవీ గ్రాఫిక్ రెండరింగ్ అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దెన్ యూ గో విత్ ద జీపీయూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, జీపీయూ. సో దాని గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ టు బేసికలీ అట్లీస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఈ జనరల్ పర్పస్ అంటే ఏం చూడ అట్లీస్ట్ ఇంతవరకు ఇది నుంచి. ఓకే, అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా ఉన్నప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తాన్ని చదవద్దు. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే ఒక 3-4 మినిట్స్ ఇవ్వాలి. దీని నుంచి మీరు ఒక మీ మీ కాలేజ్ డేస్లోనే యూనివర్సిటీలో ఏదైనా అసైన్మెంట్ రాయాలి 3-4 మినిట్స్లో అంటే వీ విల్ జస్ట్ టచ్ ది ఇంపార్టెంట్ బేస్ పాయింట్స్ అండ్ వీ విల్ కంప్లీట్ కదా. అలాగే మీరు వెళ్ళి చేయండి, ఒక బేసిక్ పాయింట్స్ టచ్ చేసి యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దోస్ అండ్ క్లోజ్ దిస్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ గోన్ డూ సమ్ పిహెచ్డి ఇన్ దట్. బట్ ఆ వాట్ ఈస్ వాట్ అర్థం చేసుకొని సో దానివల్ల నెక్స్ట్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంది అని. సో ఏంది అంటే ఎన్ని సినారియోస్ ఉన్నాయి అనేవి అర్థం అవుతాయి. ది పర్పస్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ట్రైంగ్ టు సే దిస్ అగైన్ దట్ రిపీటింగ్ దట్ సో థింగ్ ఏంది అంటే మన ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చినప్పటికి వెన్ దట్ గై ఈస్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దట్ బేసిస్ we can get to know what is his environment, what type of environment he is actually using. Based on that we can start talking. ఓకే, అండ్ అట్లీస్ట్ ఆ లైన్ ఉండడం వల్ల వీ విల్ నో విచ్ టు యాక్చువల్లీ సే దట్ వీ నో అండ్ విచ్ టు ఫేక్ ఆల్సో దట్ వీ నో. ఓకే, లేకపోతే ఏంటంటే అనవసరంగా ఏదో ఉందని మనం చెప్పుకొని వాడికి అది వాళ్ళకి వాళ్ళు తెలిస్తే మళ్ళీ మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి. సో ఫైన్ లైన్ విల్ మేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ వైల్ యూర్ టాకింగ్ or you're giving these things. It's not the way to actually give the course. I agree with it, but yeah, because most of this gang is about actually getting into a job and all this, so I encourage this one. But it also what is what ఎందుకంటే మనం అంతా కూర్చుని విఎం మీద కూర్చోం కాబట్టి there are other things to take care. So I believe what am I talking is actually completely sensible for this group. So I'm talking this point. నెక్స్ట్ సో హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూట్ అంటే మోస్ట్లీ ఏఏ యూజ్డ్ వేస్ ఉన్నాయి. కొన్ని హై కంప్యూటేషనల్ అల్గోరిథమ్స్ అయినా లేకపోతే రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ హెల్ప్ ది రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ they take the entire data from the internet, certain things that some models ఉంటాయి. They randomly go and search through the entire articles of entire different pages of different websites on the internet info and try to gather that some points, and out of that they will do certain things. So that I know from their
ఇవి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఒక్కొక్క రిసోర్స్ సర్వీసెస్ గురించి కస్టమర్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళది ది వన్ ఆఫ్ దిస్ వర్ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ హౌ దట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్. సో నాకు అలా తెలిసింది ఆ సినారియో. సో స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇస్ లైక్ ద బిగ్ డేటా కీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ కూడా మోస్ట్లీ హై ర్యామ్ కావాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడు లార్జర్ క్యాషే, ర్యామ్ నథింగ్ బట్ లార్జర్ క్యాషే. ఓకే. లార్జర్ క్యాషే ఎందుకు అవసరం ఉండొచ్చు? ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ దే వర్ జస్ట్ నాట్ మోర్ సెషన్స్ ఉండొచ్చేమో. ఓకే. ఇట్స్ మోర్ సెషన్ ఓరియంటెడ్ వే అండ్ the in to and fro from a request to a response is actually having some huge data to be showcased. Then this is when we need memory optimized things. Yeah, we can combine certain things, but based on the options. But this is so size is something which has to be kept in mind, and then goes pricing. Okay, so pricing koste. Now you see this one. So when we are creating a virtual machine, and I'm going and selecting a size. So if you see family ఉంది చూసావా, ఆ ఫ్యామిలీ నాకు చూపించింది. ఓకే, నేను నాకు చూపించిన ఫ్యామిలీ విఎం సైజెస్ అనేవి అవే. ఓకే, that they would either come into general optimized, general purpose compute optimized, or GPU. ఇవన్నీ వస్తాయి. ఒక్కొక్క రీజియన్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఉంటాయి. అన్ని రీజియన్స్ లోను వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా అని అన్ని రీజియన్స్ లోను అన్ని టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉండవు, ఫ్యామిలీస్ ఉండవు. సో దానికోసం స్పెసిఫిక్ దాంట్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, దట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ. నౌ వాట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి ఏమొచ్చింది అంటే, ఆఫ్టర్ దట్ యు గో ఇన్ టు ది ప్రైజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ప్రైజింగ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు, పర్ మంత్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అనేది. Okay, now assume that we are selecting this, which is 7,600. Okay, and uh, if you see here, there is an Azure Spot instance and undi. So what is this? This is something came up with the last 1.5 year back వచ్చింది, స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది. సో వెన్ యూ వాంటెడ్, యూజువలీ ఏమవుతుందంటే Azure VMs అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దే ఆర్ ఐదర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్లోడ్స్ పక్కన పెడితే, there are other VMs which are being created like this, the way for our మనం డెమో పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేయడం, లేకపోతే ఏదో ఊరికనే డెవలపర్ ఏదో ఒక టాస్క్ చేసుకోవడానికి. సో దట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్కే ఉంటున్నాయి. వాట్ ఎవర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ విఎమ్స్, దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ సమ్ పర్పస్. అండ్ లేటర్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఇన్ దట్ డేటా, దానికి ఏం పెద్ద మనకి ఏం పట్టించుకోవాలనుకోవట్లే. దెన్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కేస్ వీ గో ఫర్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ బికాస్ దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ చీప్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ వాడు స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ కి 0.30 పైసే పెట్టాడు పర్ అవర్. ఓకే, మనం అదే దాన్ని ఇఫ్ యూ గో విత్ 3 పే యాజ్ యూ గో తీసుకెళ్తే దే వుడ్ బి మోర్ కాస్ట్లియర్. ఓకే, దే వుడ్ బి, ఓకే ఇట్స్ వాస్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ లో విల్ సీ కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్ FSV2. ఓకే, 6 రూపీస్ పర్ అవర్. స్పాట్లోకి వచ్చినప్పటికి 70 పైసే పర్ అవర్. ద రీజన్ బికాస్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్లోకి వచ్చినప్పటికి ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, ఎవిక్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ వెన్ Azure నీడ్స్ కెపాసిటీ. ఓకే, సో ఇదేంటి అంటే, ఇప్పుడు అది ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి Azure వాంటెడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ సర్వీస్. దట్స్ వన్ ఆఫ్ దేర్ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ థింగ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో కానీ ఇట్స్ నాట్ మెంట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. ఎందుకంటే వీడు ఎజ్యూర్కి ఆ కెపాసిటీ కావాలి అనుకుంటే ఏదైనా ఒకసారి సడన్గా రిక్వైర్మెంట్లు వచ్చేసినాయి, దానివల్ల వాళ్ళు స్కేలప్ చేసుకోవాలి అనవసరంగా. అండ్ ఇమీడియట్గా సాఫ్ట్వేర్ అనేది వాళ్ళకి కెపాసిటీకి ఒక పర్సంటేజ్ దాటేస్తే దే మైట్ గో అండ్ రిమూవ్ దిస్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో that is the reason why they are going to give you for a lower cost. And then what is the purpose of that? ఏదో చిన్న టాస్క్ చేసుకోవడానికి. సో you're ready to not pay that many bucks and you are ready to, even if కెపాసిటీ తీసేసుకోవాలన్నా
తీసుకోవడానికి నేను ఎవిక్ట్ చేసేసిన నీ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్, యు ఆర్ నాట్ సో మచ్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ వి యాక్చువల్లీ గో విత్ స్పాట్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఇక్కడ ఏంది అంటే ప్రైస్ కెపాసిటీ, ఈ దే కెన్ యాక్చువల్లీ మ్యాక్స్ ప్రైస్ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఓకే, లేదా నువ్వు కావాలంటే ఒక ప్రైస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకే, ఆ ప్రైజింగ్ కన్నా ఎక్కువ దాటకూడదు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఎవిక్షన్ పాలసీ ఏంటి? స్టాప్ ఆర్ డీఎలకేటా, లేకపోతే డిలీట్ చేసేయమంటావా? స్టాప్ అంటే జస్ట్ ఎజ్యూర్ విషయంని స్టాప్ చేస్తుందంట, ఆ ఇన్స్టెన్స్ని రన్ అవ్వకుండా. నువ్వు డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటు ఇంకా డిలీట్ అని నొక్కితే ఆ టైంకి డిలీట్ కూడా అయిపోతుంది ఎవిక్షన్ పాలసీ ప్రకారం. So that's what I was trying to say. Spot instances have become. So ఇక్కడ 3 years 1 year reserved. So these నాకు రీసెంట్గా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. అంటే Azure VMs మీద చాలా మంది చాలా చిన్నగా అనుకున్నారు. కానీ మొన్న చిన్నగా అనుకుంటారు ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ అలా ఉంటుంది, జస్ట్ విఎం అని అనుకుంటాం. ఓకే, సో Azure DevOps లో మొన్న ఐఎమ్ డూయింగ్ వన్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్. సో దాంట్లోకి వచ్చినప్పటికి దాంట్లో వాళ్ళకి ఏజెంట్స్ చాలా ఎక్కువ పడుతున్నారు. దే ఆర్ లైక్ యూజింగ్ సమ్ ఒక పైప్ ఒక దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ విల్ హ్యావ్ different teams and they'll have different pipelines, build pipelines and release pipelines అని. What does build and release pipelines? Just in a summary point of view చెప్పాలంటే, it will build the code and it will push that build files, binary files to the ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్ కావాల్సిన మనం పుష్ చేస్తాం కదా, వర్క్ లోడ్ ఈ విఎమ్స్కి పుష్ చేస్తాము, యాప్ సర్వీస్కి పుష్ చేస్తాం. నో ఈ బిల్డ్ చేయడానికి ఇవన్నీ చేయడానికి మనం డెవాప్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వీ విల్ యూజ్ ఏజెంట్స్. ఇప్పుడు ఆ ఏజెంట్స్ కావాల్సిన దానికి దే హ్యావ్ ట్రైడ్ గోయింగ్ విత్ దే ఆర్ యూజింగ్ దే క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్స్ అండ్ ఫర్ దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ హెవీ బిల్లింగ్. బికాస్ మనం విఎమ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు హెవీ బిల్లింగ్స్ తీసుకున్నా ఇట్స్ నాట్ కంపారిటివ్లీ వెన్ యూ సీ అదర్ థింగ్స్, ఇట్స్ నాట్ వెన్ యూర్ సీయింగ్ విత్ ఆన్ ప్రొమైజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే పెద్ద విషయమే కాదు. బట్ నువ్వు చూస్తే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం జనరల్ పర్పస్లోనే ఒక ఇలాంటి ఒక 2 క్రియేట్ చేసి ఉంటారేమో, 2 కోర్ది లేకపోతే 2 కోర్ లేకపోతే 2 కోర్ 7 GB ర్యామ్ ఏదో క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఎంత తీసుకున్నా దే వుడ్ బి పేయింగ్ పర్ మంత్ ఫర్ ఈచ్ మిషన్ 5,000 రూపీస్. సో దే వుడ్ బి పేయింగ్ ఫర్ 10 మిషన్స్ 20 మిషన్స్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి. అలాగే దేవర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెనీ ఏజెంట్ పూల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ దట్. అంటే ఏజెంట్స్ అంటే విఎమ్స్ అనుకోండి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్కి. అంటే విఎమ్స్కి దేర్ అన్ని కలిపి దేర్ యూజింగ్ సమ్ 200 అవ్వచ్చు. ఓకే, కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి వచ్చినప్పటికి ఒక 10 విఎమ్స్ వాడుతున్నారు. దట్ ఈస్ కాస్టింగ్ సమ్ 50K. Now someone gave suggestion that, okay, see as we go, we are gonna use ఈ VMs 10 కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇంకా పెరిగే కొలది ఇట్ విల్ బికమ్ టు 20 కదా, ఈ 10 అనే స్టాండర్డ్ కదా. సో యాజ్ ఆఫ్ నో వీ విల్ పర్చేస్ సమ్ 20 కోర్ ప్లస్ సమ్ 64 GB ర్యామ్ కొనేసుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు. And they purchased from the on-premise point of view కొనేసారు. So that was a mistake. The reason why we shifted to cloud is because it is we need someone to take care of things. They purchase like that 3 సర్లే ఎందుకు ఒకసారి కొనుక్కోవడం, 3 machines కొన్నారంట అలాగా. ఓకే, and now what happens is someone have to they be there and have to take care of that servers. Okay, that's one thing. Now there is a power, the anta core computation ki power kavali, that's a very costly affair. Now to set up that entire thing in terms of ఈ virtualization point of view లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇవన్నీ we need that need again the entire setup. It is more complicated setup than what you can actually see set up here. Okay, now అక్కడ సజెస్ట్ చేసింది ఏంది అంటే, when such kind of situations you can go for 3-year reserved instances. Okay, so let's see burstable ఎక్కడైనా ఉందా. ఓకే, ఇదో కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఉంది. కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్లో FSV2 ఎంత వచ్చింది? 0.735 వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ 2 రూపీస్ వచ్చింది.
ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 6 రూపీస్ వచ్చింది. ఓకే. స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది? ప్రొడక్షన్ వర్క్ లోడ్ రన్ చేయలేం. నౌ యూ వాంటెడ్ టు రన్ ఏ ప్రొడక్షన్ వర్క్ లోడ్ kind of things, you can go with this 2.2.1. Okay, to ఈ ప్రైజింగ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. Now when you go for this kind of pricing 2 rupees అంటే you got down from the 5,000 rupees per server and 50,000 rupees. Now that was got down to 60% పడిపోయింది ప్రైజింగ్ చూసుకుంటే. That means you would not be charged more than some 15k per 18k max or 20k per month. So that is even greater because you are not gonna spend money. ఇప్పుడు ఆ సర్వర్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు మినిమం ఏసీ ప్లస్ దేర్ కంప్యూటేషన్ ఏసీ 24/7 రన్ అవ్వాలి ఆ మిషన్స్ అట్లీస్ట్ అలాంటి అంత కంప్యూటేషనల్ కెపాసిటీ పెట్టినప్పుడు దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ 10k రెంట్ ఇవన్నీ పోతాయి. So that is how it is important. Why this discussion has come? Because the person who has suggested, the manager didn't decide. Manager is a final decision call. He decided for his project revenue point of view. Okay, ఇది ఇంత అవుతుంది కదా నాకు ఎవ్రీ మంత్, దాని బదులు నేను ఐ విల్ షెల్ అవుట్ సమ్ ఎంతో ఒక 15 lakhs 20 lakhs ఎంతో షెల్ అవుట్ చేసేస్తానులే అని చెప్పేసి దే డిసైడెడ్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దే షెల్ అవుట్ దట్ ఫర్ ఎన్ ఏజెంట్. It was a complete disaster. Now, if they go with 3 years point of view, they would have spent some 6 lakhs worst case. If they would have dealt with నువ్వు ఒకసారి టీమ్తో నువ్వు ఒకవేళ 3 years రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ కావాలని చెప్పేసి నువ్వు ఎజూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యి దే వుడ్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. దే ఈవెన్ క్యాన్ గివ్ దట్ ఫర్ 5 lakhs. You can do the bargaining too. That's also one tactic. Many organizations do it. Okay, so who knows about it does it. See, it's end of the day, you ఇది ఎవరో వాళ్ళు చెప్పారంట వాళ్ళ someone suggested them it seems. So they ఏది in their team itself someone who is implementing that DevOps and is helping the team దాంట్లో but he's not a developer, he's a tester. He doesn't know anything about Azure much. He just knows the basic things. Okay, so ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకపోవడం వల్ల now he suggested it and they the organization lost some huge money. And now along with it every month they have to do some 10k on that point of view. So that it's a costly affair. So I hope the story which I'm trying to say how important each concept is. Okay, uh, you don't want me did that ఇలా చెప్పడం ఇలాంటి సినారియోస్ తీసుకురావడం వల్ల మీకు తీసుకురావని అంటారా, లేకపోతే ఇస్ ఇట్ ఫీలింగ్ యూ గైస్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ ఇస్ ఇట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్? Vijay and Kumar, you can comment on this because you have worked together. So I just wanted to know because rest are like kind of freshers on this topic. Yeah, it's okay. Cool. Thanks. Yeah, I just wanted to know because the feedback నాకు అది actually కావాలి. ఎందుకంటే this is kind of I'm going in this kind of pace కదా, unconventional point of view, just not opening the PPT. I just wanted to know whether I'm going the right way, so I'll validate certain times. Uh, so I'll ask certain people whom just for that validation, don't mind. Uh, సో అందుకనే ఇవి తెలుసుకోవాలి. అదర్ దాన్ దట్ ఇంకా నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సైజెస్ కూడా సినారియో బట్టి. ఓకే, now when you are going with certain cases, I don't recommend you guys to tomorrow to recommend some general purpose when it is needed memory optimize. That's the reason why I'm asking you to go what is what. So I covered sizes, I covered the spot instance, uh, yeah, size cover చేశాను. Now I'll cover about images. Server hardware when we are discussing, you would be so if you go and see there మనం చాలా ఓఎస్లు ఉన్నాయి. అండ్ మన మార్కెట్ ప్లేస్ ప్రకారం ఇఫ్ యూ గో అండ్ సెలెక్ట్ విండోస్ సర్వర్ తీసుకుంటే దేర్ దిస్ మెనీ విండోస్ సర్వర్స్. స్టాండర్డ్కి వచ్చినప్పటికి స్టార్టింగ్ అంతా 2012 ఇస్ స్టాండర్డ్. ఓకే, 2008 అనేది ఆపేసారు లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్. ఓకే, 2012 is a standard and
Still many organizations right now are going with 2016. And if you see ఇక్కడ డేటా సెంటర్ ఉంటుంది, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్. You will try చేయండి. ఓకే, డేటా సెంటర్ విత్ కంటైనర్స్ ఇస్ దే యూజింగ్ కంటైనరైజేషన్ టూల్స్ అంతా. ఓకే, డేటా సెంటర్ డేటా సెంటర్ ఓఎస్ పర్పస్ కూడా ఒకటి ఉంది. యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అందుకనే డేటా సెంటర్ ది దట్ ఈస్, ఎందుకంటే మనం విండోస్ పట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఏ విండోస్ సర్వర్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నో ఇఫ్ వై దెర్ ఇస్ నో విండోస్ 10 అలాంటి ఏం లేవంటే, బికాస్ ఇట్స్ ఎ విండోస్ సర్వర్. నో యూ హ్యావ్ టు గో స్పెసిఫికలీ లుక్ ఫర్ విండోస్. విండోస్ దాంట్లో చెప్పుకుంటే మీకు కనపడుతుంది. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ రెడ్ హ్యాట్కి వచ్చినప్పటికి రెడ్ హాట్ ఈస్ ఆల్సో ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్. అండ్ ఉబుంటూలో కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. నో ఎల్టీఎస్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్. సో ఇవే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఉబుంటూలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. దే జస్ట్ గేవ్ సర్టన్ థింగ్స్. ఇవన్నీ మిగతా అన్ని ఇఫ్ యూ సీ దేస్ ఆర్ మార్కెట్ ఓఎస్. సో అవే ఓఎస్ ఉంటాయి. విత్ అలాంగ్ విత్ విండోస్ యూ హ్యావ్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ సీ క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ స్టాక్ ఫర్ ఎస్ఏపి, ఇవాళ సెపరేట్ అలాగే ఒక్కొక్క దానికి ఉన్నాయి. యూ వీ క్యాన్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ సీ మోర్. కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫీచర్డ్ ఉంది, అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లోకి వెళ్తున్నాం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఇన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్స్ సో వెన్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఇట్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ యూ కెన్ గో అండ్ ట్రై క్రియేటింగ్ Azure వర్చువల్ మిషన్ అండ్ యూ కెన్ గో డూ దట్. I you initially can go and create a virtual machine, okay, to understand how to create it. But after once that is done, don't feel it is done, not yet. Okay, each section locally, each option locally, like this, understand each one. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఏమున్నాయి, ఎల్ఎంపి అంటే ఏంటి, ఓకే, ల్యాంప్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్గాట్ అబౌట్ ఇట్. ల్యాంప్స్ సర్వర్స్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చినప్పటికి లినక్స్ అపాచీ మై సీక్వెల్ పిహెచ్పి. అవును. So Linux, it should be a Linux machine. It should have Apache to host the website. It should have a database. So that is MySQL, PHP. All open source kabatti, open source. So that is like LMP certified by Bitnami. దీని అదే ల్యాంప్ సర్వర్ మీకు ఇంకో దాంట్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, కానీ ఒక్కొక్కటి వల్ల ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉంది, వాళ్ళ ద వే ఆఫ్ సెటప్ అంతా అనేది. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు డూ దట్ మచ్ డీప్ రీసెర్చ్. జస్ట్ తెలుసుకోండి. ఓకే, సో వెన్ సినారియో కమ్స్ టుమారో, you have to understand there are different lamp servers. Then you immediately go to Google and search for right info. When you don't ask the right question by Google, you will be confused and అనవసరంగా టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తాం ఆ టాస్క్ మీద. దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై టాక్టిక్ విచ్ ఐ డూ. ఓకే, నేను చాలా సినారియోస్ టాస్క్లు అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా చేయగలడం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంది అంటే, ఆ, ఈ ఇది ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాను మైండ్లో. నేను ఆ టైంకి ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ ఏమైనా వచ్చినాయి అంటే, నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెన్ ఐ స్టార్ట్ లుకింగ్. ఓకే, నాకు ల్యాంప్ అనేది ఏందో ఐడియా ఉంది, ఇలా ఏవో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, అసలు అవి ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవడం ట్రై చేసేస్తా. ఫస్ట్ అది కూడా 5 minutes లోనే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి నాకు కనపడుతుందా లేదా, అదర్వైజ్ ఐ జంప్ టు ఇట్. Nor if I feel it's unnecessary, then I start jumping into how to set up the lamp and everything. Okay, so that really helps me a lot to get into the right track and search for right things and get the task done at the immediate possible way. So ఈ images గురించి చెప్పినాను. So I will ఇక్కడ I am going with the windows. Now if you see selected here, the most favorite లో అన్ని వస్తాయి మీకు సజెస్టెడ్. ఓకే, ఇందాక మీరు విండోస్ 18.4 ఉబుంటూ 18.04 చూసారు, ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ 16.04 ఉంది. ఓకే, మీరు విండోస్ సర్వర్ చూసారు, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ విండోస్ 10 Pro ఉంది. ఓకే, ఈవెన్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సారీ, యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫ్రమ్ హియర్. విండోస్ 10, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ దోస్. దాంట్లోంచి యూ కెన్ గో అండ్ సెలెక్ట్ దట్.
So here I'm going with Windows. Now రీజియన్కి వచ్చినప్పటికి యాజ్ ఐ మెన్షన్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునే సైజు అన్ని ఆ రీజియన్లో ఉండాలి. సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సెలెక్ట్ సమ్ అదర్ కంట్రీ, సెంట్రల్ ఇండియా కాకుండా సౌత్ ఇండియా, ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఓకే, నౌ యు సీ నా సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంది అంటే ఇది పే యాజ్ యు గో అంతా ఉంది కాబట్టి నాట్ ఇది సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఈస్ట్ యుఎస్. ఓ ఎస్టర్డే మై యూజువల్లీ పే యాజ్ యు గో ఉండాలి నాది, మై క్రెడిట్ కార్డ్ గాట్ ఎక్స్పైర్డ్ అండ్ అది పోయింది. సో ఎనీవేస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దిస్ వన్. I have to, so I think I can't show the entire demo, but I'll explain the concepts today. Then so region బట్టి ఉంటుంది, అది కూడా తెలుసుకోవాలి. I completed spot instances, size చెప్పేసాను, yeah, authentication type. Now it's a Windows it's Ubuntu కాబట్టి open source కి we can go with SSH or a password. Okay, so SSH, when you go with SSH, okay, you have to provide SSH key. Okay, and ఇక్కడ మనం key pair suggest చేస్తాం. Now if you are asking to generate a new key pair, they'll give you that new key pair. No, you already have a key and that is stored in uh, your that is stored in Azure ante, then you can go with this. Okay, you can do that one, or you can actually, if your machine is already having an SSH key, then you can provide that here. Next is inbound ports. By default గా నువ్వు VM క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అది ఉబుంటూ సర్వర్ కాబట్టి ఉబుంటూకి 22 పోర్ట్లోంచి SSH చేస్తాం. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, విచ్ మెనీ పీపుల్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ దే హ్యావెంట్ నోన్ అబౌట్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, వెన్ యూ గో అట్ ఉబుంటూ VMs తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, you only have SSH to terminal. Okay, you will not be able to see the GUI. So to all the folks who know about certain things about this one, I would like to know, can we install GUI on those Ubuntu VMs? The Ubuntu VMs which we created in Azure, can we get VMs with GUI? Can anyone who knows about this, specifically Ubuntu VM? GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రైట్ నో సీయింగ్. ఓఎస్ అనేది ఇలా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గా మనం తీసుకోవచ్చా? ఆ ఫెసిలిటీ ఉందా? ఓకే, it is possible, but you can't get GUI. You have to install GUI. Okay, when you create a Ubuntu VM, you will not be able to get the GUI, but you can install GUI and you can actually, so you can do RDP to the Ubuntu VMs. This could be an interview question, but I'm not sure how many would ask on this, because not many people know about that the Ubuntu VMs ki GUI ఉంటది. కానీ ఇలా ఎజూర్లో VMs Ubuntu VMs క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అందరూ వాడుండరు. ఓకే, దే ఐదర్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు SSH ద టెర్మినల్ అండ్ దానికి చేస్తారు, టెర్మినల్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం GUI. ఓకే, అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్, యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ది RDP సెషన్. ఎనేబుల్ RDPకి ఏం చేయాలి? 82 ది అదర్ పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలి, 33389. దెన్ యూ కెన్ డూ ది RDP. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ టు క్రియేట్ ఏ పబ్లిక్ IP అడ్రస్. సో ఆ పబ్లిక్ IP నుంచి ఈ పర్టికులర్ పోర్ట్కి మనం SSH చేస్తాం. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఈస్ అ బేసిక్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చిన బేసిక్స్ ఆప్షన్స్ కాకుండా దేర్ ఆర్ డిస్క్ ఆప్షన్స్. నా డిస్క్ వచ్చినప్పటికీ ఓఎస్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్ ఉండాలి? ఓకే, now if you see there are standard HDD, standard SSD, premium SSD.
As I previously mentioned, if you guys would have remembered it, mandatory you should have. I recommend for every production workload to have premium SSD. It doesn't really matter if you are going when you're going with spot instances. If it's not so important for you, you can go with the spot instances. Spot instances point of view చూసుకున్నప్పుడు you when you go with premium SSD or standard SSD, much of the difference ఉండదు, but it will be very fast in terms of OS. Next, ఇప్పుడు disk type, whatever the information which is being there in the VM, do you want the encryption at rest with the platform managed key? అంటే ఏంది అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్రెడీ ది ఎస్ఎల్ఏ ఫర్ దిస్. డోంట్ వరీ, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా సెక్యూర్డ్ ఉంటుంది దీంట్లో, మీరేం కంగారు పడద్దు. మేమంతా మీ డిస్క్ ఎవడు రీచ్ కూడా చేయలేడు. ఓకే, మేము కూడా ఎంకరేజ్ చెయ్యం. నో వన్ ఇన్ ద యూజర్స్ నార్మల్గా మా అమెజాన్ మా ఎజ్యూర్లో అయినా ఇదంతా అలా ఊరికి రీడ్ అవ్వడం కూడా అంత ఈజీ కాదు అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే వీ ఎన్క్రిప్ట్ ద ఎంటైర్ డేటా విత్ ఎ కీ. ఓకే, అండ్ దట్ కీ వోంట్ బి యాక్సెసిబుల్ టు ఎనీ పీపుల్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, no, but you still, based on your compliance standards, you don't want it to trust Azure. Then you can go encryption at rest with an customer managed key. అంటే మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాం. As a customer, we will have our key, and with that we'll encrypt that. No. అందుకంటే ఇది ఎందుకు పనికొస్తుంది అంటే వెన్ you're trying to restore that or anything of such sort, and you contact the support team to help you with that, they'll ask you if you are doing this choice kada, they'll ask you the key, provide the management key, encryption key. Now you go with double encryption. That is, you encrypt from the platform key untadi, neither key untadi, mixed out it's, yeah. So you can go with this. Now ultra disk is another concept. Let me talk about ultra disk sometime later. Now ఇవి కాకుండా ఇది ఓఎస్ డిస్కే కదా, ఈ విఎం క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు ఓన్లీ ఓఎస్ డిస్క్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. అది కాకుండా యాజ్ ఐ మెన్షన్ ప్రీవియస్లీ, ఒక విఎం మనం చేసుకుంటున్న ప్రొడక్షన్, వీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ ద లాగ్స్ ఇన్ టు వన్ డెస్క్, అవి అన్ని. సో నువ్వు డిస్క్ని క్రియేట్ చేసుకుని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయకముందే నువ్వు డిస్క్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఒక రిసోర్స్గా అది కావాలంటే నువ్వు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏ డిస్క్ లేదు కాబట్టి వీ కాంట్ యూజ్ దట్. నౌ హియర్ yeah, VM subscription name, VM name size must select first. Okay, VM name ఇద్దాం, VM0. బేసిక్ ఆప్షన్స్లో కంప్లీట్ చేయమంటున్నాడు, దాని తర్వాత క్రియేట్ చేయగలుగుతా అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు డేటా డిస్క్ ఏం పేరు ఇచ్చాడు? ఆ VM01 ఇచ్చాం కదా, VM0 హైఫన్ అదే డేటా డిస్క్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సోర్స్ టైప్. ఓకే, source type is none, it's an empty disk. Or you can go and create from storage from snapshot, which I will tell you guys later. Okay, but just ఈ సోర్స్ టైప్లో రెండు ఉన్నాయి, మూడు నార్మల్గా మనం డిస్క్ క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు, లేదా స్నాప్షాట్. ఇఫ్ యూ గైస్ రిమెంబర్ వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ స్నాప్షాట్స్. స్నాప్షాట్స్ ఈజ్ యూస్ టు బి టేకింగ్ డిస్క్ బ్యాకప్. కావాలంటే మనం బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు, సెపరేట్ డిస్క్కి బ్యాకప్ అనేది మనం స్నాప్షాట్స్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఓకే, విఎమ్స్ కూడా బ్యాకప్ చేయొచ్చు, దట్ ఇస్ అన్ డిఫరెంట్ థింగ్. నువ్వు స్నాప్షాట్ ద్వారా చేస్తే స్నాప్షాట్ నుంచి డిస్క్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏదైనా స్నాప్షాట్ చేస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ స్నాప్షాట్స్ ఏమైనా ఉంటే సెలెక్ట్ చేస్తాం. స్టోరేజ్ బ్లాబ్ అంటే యూ కెన్ ఈవెన్ స్టోర్ ద డిస్క్స్. కొన్ని డిస్క్లు ఉంటాయి, యూ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది స్టోరేజ్ బ్లాబ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ, అంటే మనం ఆన్ ప్రమైజెస్ నుంచి కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్ని వీ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్. that we have to usually we'll keep it in storage account అని ఒక ఫీచర్ ఉంది. అదొక రిసోర్స్ స్టోరేజ్ ఆ టాపిక్లో వస్తుంది, దాంట్లోంచి మనం తీసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్తున్నాడు. కానీ మనకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎంటీ డిస్క్. ఇక్కడ డిస్క్ వచ్చినప్పటికి 1 TB ఇచ్చాడు. ఓకే, కావాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ సమ్ TBs మోర్, యూ కెన్ గో విత్ ద కస్టమ్ డిస్క్స్ ఆల్సో. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, డిడ్ వి టాక్ అబౌట్ IOPS?
ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ త్రూపుట్ ఉంది, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, కెపాసిటీ ప్లస్ త్రూపుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ 250 Mbps బట్ IOPS ఇది ఉంది. సో ఆల్ దిస్ డిఫైన్స్, అండ్ యాజ్ యూ గో యూ విల్ గెట్ బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అప్గ్రేడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ యూ గో ఫర్ హయ్యర్ డిస్క్ యూ విల్ గెట్ ఎ మోర్ బిగ్గర్ వన్. You go with the lesser one, you will have a lesser IOPS. This is also something which you might have to be aware of it. So I will go just a 128 GB. Okay, and encryption ఇది మళ్ళీ ఇది కూడా ఎన్క్రిప్షన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఓఎస్ డిస్క్ నాకు చూపించింది, ఇది నార్మల్ ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, ఎనేబుల్ షేర్ డిస్క్, ఈ షేర్ డిస్క్ కూడా నీకు చెప్పాలి. దట్స్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్ రైట్ నౌ ఇట్ విల్ గో బియాండ్ ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడే ఇవే నార్మల్గా ఇలా చెప్పలేము, ఇలా చెప్తే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు గో అండ్ టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. నో యూజ్ మేనేజ్డ్ ఆర్ యూజ్ ఎఫ్ఈఆర్ఎంఎల్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఇవి ఎక్కువ వాడము, విచ్ ఐ హ్యావెంట్ సీన్ మచ్ ఆఫ్ దిస్. we usually go with the managed disks, which is right now recently this one is better. FRML are like long back. So let me see, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రీవియస్గా నేను అంత ఎఫ్ఆర్ఎంఎల్ చూడలేదు అనుకుంటానేమో. ఓకే, ఫీచర్స్ ఫర్ ఐడియల్ ఫర్ స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్. నీకు గుర్తుందా, ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ స్టేట్లెస్ విఎమ్స్ అండ్ స్టేట్ఫుల్ విఎమ్స్. స్టేట్ఫుల్ విఎమ్స్ అంటే వేర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ డేటాబేస్. నా డేటాబేస్ సర్వర్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు దట్ వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోకూడదు. స్విచ్ ఆఫ్ అయినా కూడా ఆ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి. రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ అవుతాయి, అది అనేది కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్లో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్. నౌ ది స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే ఈ చెప్తున్నాడు, ఇట్స్ ఐడియల్ ఫర్ ద ఫీచర్స్ స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్కి వర్కౌట్ అవుతుంది. they can be used in marketplace. Okay, ability to fast reset or re-image VMs, okay, to the original boot state, lower latency, similar to a temporary disk. Okay, temporary disk కావాలంటే then we are going with it. Are free. If you incur storage cost, you incur no storage cost. Okay, they are free, but we don't suggest for normal production workloads. Okay, now if you see managed, they are like the production scenarios, this is what they use. So if you see yeah, use unmanaged disk if you need to support classic scenarios. So previous ga indi ante Azure అనేది right now ARM ga shift అయింది. Okay, this concept also have to be aware of it. Right now this is good to talk. Azure Resource Manager, ARM, దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ లో ARM అంటారు. ఓకే, you will keep hearing a lot many times about ARM. Previous ga it was Azure was actually in classic version. క్లాసిక్ వర్షన్లో చాలా చేంజెస్ ఉండేవి. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిసోర్స్ గ్రూప్, యూ కాంట్ గ్రూప్ రిసోర్సెస్ అన్ని ఒక దాంట్లో. యూ వుడ్ హ్యావ్ రిసోర్స్ గ్రూప్, బట్ ఇన్ దట్ ఒక రిసోర్సే క్రియేట్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఇట్ వాజ్ నాట్ మెంట్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ గ్రూప్, కలెక్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ పెట్టుకునే విధంగా ఉండేది కాదు. అండ్ ఆల్ దోస్ ఫీచర్ సర్వీసెస్ విచ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇంత కస్టమైజ్డ్గా ఇంత ఎఫిషియెంట్గా ఉండేవి కావు. ఉన్నాయి, ఆ టైంకి కూడా కావాల్సిన ఎఫిషియన్సీ ఉన్నాయి, కానీ ఇంత ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే అంత ఉండేవి కావు. సో అప్పుడు దే షిఫ్టెడ్ ద ఎంటైర్ మోడల్ ఫ్రమ్ క్లాసిక్ టు ARM. రైట్ నౌ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద Azure థింగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఎంటైర్లీ ARM సపోర్టెడ్. సో క్లాసిక్ అనేది ఫర్గో చేయలేరు. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ థింగ్స్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇస్, నువ్వు ఓపెన్ సోర్స్లో ఏంది అంటే దే విల్ చెక్ అవుట్ the old model and they'll start giving the new one. Okay, but not with Windows. The reason, because they would have paid license, and they would have been running their production workloads in that, and they have to give support, keep giving support on updating the OS features and everything. Otherwise
the application wouldn't function properly and చెప్పేసి they would keep giving support. So there would be a team who would be coming and developing in terms of related to that particular OS type, okay, or that technology type. So they still provide అది ఉంది అన్మేనేజ్డ్ డిస్క్కి వెళ్ళాలి, క్లాసిక్కి వెళ్ళాలంటే నువ్వు మేనేజ్డ్ కాదు అన్మేనేజ్డ్కి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో మోస్ట్లీ వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ విత్ నార్మల్ ARM పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ విత్ మేనేజ్ డిస్క్ అండ్ గోయింగ్ విత్ ఇట్. ఇది అడ్వాన్స్డ్, మామూలుగా చదివి చూపించడు, చూపిస్తే ఒకవేళ ఇది దీని అర్థం. ఓకే, అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు నెట్వర్కింగ్. సో ఐ కంప్లీట్ అబౌట్ విఎంకి కావాల్సిన స్టోరేజ్ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసేసాను, basics complete చేసేసాను. Now we are getting into the network. When you wanted to create a virtual machine, you should have a virtual network. Just like that, you are not creating it. Okay, you will create a virtual network. A virtual network ఒక IP ఒక అడ్రస్ స్పేస్ ఇస్తావు. ఓకే, ఆ అడ్రస్ స్పేస్లో ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తావు. ఇది ఒక అడ్రస్ స్పేస్ అయితే దాంట్లో ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తావు. నో యూ క్యాన్ డిఫాల్ట్గా వీడు చూసావా 10.0.24 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు క్రియేట్ న్యూ అని నొక్కినప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు అడ్రస్ రేంజ్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే ఎన్ని IP అడ్రస్లు, 256 IP అడ్రస్. ఓకే, సబ్నెట్ పర్పస్ ఏంటి, పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా, కానీ సబ్నెట్ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, 256 చేస్తున్నాడు. సో అందుకనే నువ్వు చేంజ్ చేసుకోవాలి. 16 ఇక్కడ నేను చేశాను, ఇక్కడ ఏమైంది 65,000 వచ్చినాయి. దాంట్లో నేను ఇప్పుడు సబ్నెట్ 1 ఇలా ఇవ్వం, మనం బేసిక్గా ఇలా ఇస్తాం, వెబ్ సర్వర్స్, DB సర్వర్స్ అలాగా. నో హియర్ ఐ విల్ గివ్ ఎ పార్షల్. సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ కదా, పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ కాబట్టి ఈ అడ్రస్ స్పేస్ లో ఒక సబ్నెట్ పార్ట్ కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకే, ఈ అడ్రస్ స్పేస్ లో 256 IP అడ్రస్లు తీసుకో. సో మీకు ఆ రోజు చెప్పాను కదా ఎలా అడ్రస్ స్పేస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది, దాంట్లోంచి నో DB సర్వర్స్, డేటాబేస్ సర్వర్స్ కి ఐ విల్ క్రియేట్ 10.0.0.24. సారీ, ఏమంటుంది ఇప్పుడు, ఆల్రెడీ ఇక నువ్వు దానికి ఇచ్చేసావు కదా, నేను అది మళ్ళీ ఓవర్లాప్ అవుతుంది, నేను చేయలేను అంటుంది. నో దిస్ విల్ గో. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది దీని అర్థం ఏంటి, 16 అంటే ఇది నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ గో దిస్ 0 to 255 దాకా తీసుకెళ్ళచ్చు. సో ఐ కెన్ రైట్ 0 to 255 లాగా ఈ సెక్షన్ ని. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ లైక్ దట్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? Are we good? Am I on right track? Are you feeling comfortable or am I going too depth? What is its purpose? Okay, great. Sure, I'll talk about this. So am I going too depth? Whatever it is, Kumar, Satvik, are you comfortable? Are you understanding it? Vijay, I'm assuming that you know these things. So I'm not asking. Yeah, good. So what is its purposes? That's a good question. So the purpose endi ante, we would be not just creating one VM. We would be creating some web servers తీసుకుంటున్నాం. Then you would be creating some 20 VMs కదా అనుకో, అట్లీస్ట్ 20 VMs అనుకో. ప్రొడక్షన్ లోడ్ యాక్చువల్లీ 20 VMs పెట్టుకోము, బట్ 20 VMs పెట్టుకుంటున్నా అనుకుంటున్నా. ఆర్ ఏజ్యూమ్ దట్ నేను ప్రొడక్షన్ నా అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి నాకు 20 VMs కావాలి. అందులో 4 VMs ఐఎమ్ కీపింగ్ ఫర్ డేటాబేస్, 6 VMs I'm keeping for web servers, or 3 VMs only. Okay, and if you are going with three tier architecture point of view మనం చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఓకే 6 VMs కావాలి తీసుకో. ఓకే, అండ్ 2 VMs
for network virtual appliance. Network NVP, virtual network appliance. NVA or PNA, NVA అనుకుంటా. Network virtual appliance. Because you wanted to monitor the traffic. You can do certain, most of the organizations are still not comfortable. They will go with the certain EOS lo you will see certain types of ఇందాక మనం images చూసాం కదా, దాంట్లో you can will pre-market configured NVAs ఉంటాయి, costly NVAs. ఓకే, they will set that, and the వైర్ షార్క్ అని ఎప్పుడైనా వినుంటారేమో తెలియదు నాకు చాలా మంది. ఓకే, so Wireshark is software to actually analyze the packets which are being going from to and fro from the machine anta. Okay, so they keep this NVS when any web server wants to go and interact with web. So NVS will what they'll play, ఈ రిక్వెస్ట్ వస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకెళ్ళి డేటాబేస్ పంపిస్తుంది, అయితే దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేసిన ప్లేసెస్ పంపిస్తుంది. అండ్ ప్రొడక్షన్ సినారియోస్లోకి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఎన్విఎస్ని వెబ్ సర్వర్స్ నుంచి డివీస్ పెడతారు, ఎందుకంటే దే వాంటెడ్ టు మానిటర్ ద ట్రాఫిక్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ద డేటా. Some companies they don't even do that because it's a costly service. The NVS should be having high computational, more data speed, అన్నీ ఉండాలి. So, and security standards point of view, the security people would go and analyze from that data packets. It's as per the complaints point of view లేదా అనేది, అలా చాలా ఉన్నాయి. Now you wanted this entire setup to be in one architect, one place, right? Okay, in one network. Why? So that if this is management servers, okay, you don't you if I'm an architect, I don't want any user to be logged in directly. uh, I'm in public internet lo unna. Okay, I don't want it to do RDP directly to this machine. నాకు తెలిసినంత వరకు if I am the architect, I won't design that way. I have to definitely do an RDP session to get into this machine or SSH, but I will not give any public access. అండ్ డెఫినెట్లీ నేను ఒక ఇన్సైడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్సైడ్ నెట్వర్క్ లోనే క్రియేట్ చేసుకుంటా. నేను పర్పస్ చెప్తున్నాను, దానికోసమే మనం క్రియేట్ చేయట్లేదు. వీ వాంటెడ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఎనీ సినారియోస్ అవర్ విఎమ్స్ టు బి ఇన్ అవర్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ. సో నువ్వు ఆ నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ఆ నెట్వర్క్ లో విఎమ్స్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ ఇన్సైడ్ ది Azure. సో నువ్వు ప్రతిసారి విఎం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడల్లా యూ విల్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ virtual network, and virtual network is region specific. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేసుకున్న, the reason is I wanted these machines to be connected in same domain network. దానివల్ల పర్పస్ ఏంటి అంతే, రేపు పొద్దునకి ఏదైనా కావాలి అంటే. సో మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ సఫిషియంట్. సో నేను నా సినారియోలో ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆర్డిపి, సో ఐ క్రియేట్ ఫ్రమ్ ఆర్డిపి ఫ్రమ్ దిస్ మిషన్స్. నా నెట్వర్క్లో చెప్పుకుంటా ఈ మిషన్సే దాంట్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వాలని చెప్పేసి. దట్స్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ థింగ్స్. బట్ ఈ నెట్వర్క్ ఇలా ఉండడం వల్ల నాకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో సబ్నెట్స్ ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుని నేను పెట్టుకుంటా. రెస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్నెట్స్ ఐ విల్ లీవ్ దట్ వన్ ఫర్ టుమారో ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఐ కెన్ క్రియేట్ వెబ్ సర్వర్స్, ఇప్పుడు ఇదే ఉన్నాయి. ఐ విల్ క్రియేట్ వెబ్ సర్వర్స్ 01 అని పెట్టి, కావాలంటే వెబ్ సర్వర్స్ 02 అని పెట్టుకుంటా తర్వాత. నెక్స్ట్ నిక్, if you see, when you are creating a virtual machine, what is the next thing which you should have an IP address. So you are getting a public IP address. దీని వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ సబ్నెట్ వల్ల you are getting a private IP. You are not buying a public IP address space. You are purchasing a private IP inside your Azure, that is free of cost. Private IP they are not charging any amount. You are just going to create in your Azure space private IP, ఒక నీకు అడ్రస్ స్పేస్ ఇచ్చేసేస్తున్నారు. పబ్లిక్ ఐపీ నువ్వు తీసుకోవడానికి మాత్రం యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ బక్స్. అండ్ 5 పబ్లిక్ ఐపీస్ ఆర్ కొంతవరకు ఉంది, తర్వాత కాస్ట్ పడుతుంది. ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ లిమిట్ ఉంది, బట్ స్టిల్ పబ్లిక్ ఐపీ ఇట్ విల్ బీ కాస్ట్లియర్. డైనమిక్ ఒక కాస్ట్, స్టాటిక్ ఒక కాస్ట్. డైనమిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకసారి విఎం పోతే నువ్వు ఆ ఐపీ కూడా పోవచ్చు, కానీ స్టాటిక్ ఐపీ అంటే ఇంకా విఎం డిలీట్ అయినా కూడా ఈ ఐపీ అడ్రస్ అలాగే ఉంటుంది. ఓకే,
నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఉంది, బేసిక్ ఉంది. స్టాండర్డ్ అనేది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి పనిచేస్తుంది, బేసిక్ అనేది దానికి పనిచేస్తుంది. నో లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, యూ గో విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, యూ గో విత్ స్టాండర్డ్ ఐపీ అడ్రస్, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. నో నిక్ కార్డ్, ఇక్కడ నిక్ కి సారీ, యూఆర్ ఎనేబులింగ్ సెక్యూర్ ఎన్ఎస్జి రూల్స్ ఫర్ నిక్ కార్డ్. ఓకే, సో ఎన్ఎస్జి రూల్స్ అంటే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్, network security group. Okay, so this is also something which you can go and research. NSG ante what kind of inbound rules, outbound rules define చేసుకుంటాం. What kind of inbound connections and outbound connections should be going through, should be flowing through. That is what will be discussed. And when you are talking about NSG rules point of view, you can configure ఫర్ నీకు కావాలంటే సబ్నెట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఎనర్జీ, లేదా నిక్కి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, ఒక నిక్ పెట్టుకోవచ్చు. సో దట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి అనేవి మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నువ్వు అడ్వాన్స్డ్ నొక్కిన తర్వాత నేను ఐఎమ్ కాన్ఫిగరింగ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ నిక్ కార్డ్ బేసిక్, ఆర్ బేసిక్ అంటే ఏం లేదు, యు ఆర్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ సమ్ బేసిక్ థింగ్స్. అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్తే ఐ క్యాన్ write separate inbound rules for that one nick. And usually organization point of view they don't create a new one, they select it from the existing energy, and none పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఒక సబ్నెట్ గా అనేది ఇచ్చుకుంటారు. ఓకే, ఏఎస్జి అనే ఒకటి ఉన్నది కాన్సెప్ట్, ఐ టాక్ అబౌట్ దాట్ లేటర్. బట్ యా, accelerated networking, this is another thing. Okay, I have to talk about this one also later. So these are like ఇవి సినారియోస్ మీద వెళ్ళిపోతున్నాయి, అందుకే నేను తర్వాత పెడుతున్నాను ఇవి. నెక్స్ట్ యూ క్యాన్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మిషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు నాకు చూపించినట్టు 6 వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ దానికి లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో యూ కెన్ అటాచ్ టు ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. నువ్వు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి మనం లింక్ చేసుకుంటాం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటే. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, దిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్ వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మానిటరింగ్ అండ్ సమ్ మేనేజ్ అదర్ దాన్ నెట్వర్కింగ్, స్టోరేజ్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉంటే అవన్నీ మేనేజ్మెంట్లోకి వస్తున్నాయి. ఓకే, సో బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటే డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటే ఈ మానిటర్ చేస్తాం చూస్తావా. నౌ ఇఫ్ యు నో యూ విల్ బి హియరింగ్ ద టర్మ్ ఇన్ నార్మల్ అవర్ ఓఎస్ లో కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. సో వాట్ ఎవర్ దిస్ థింగ్స్, ఇవన్నీ చెప్పాలి అంటే ఇవంతా ఈ మానిటరింగ్ అంతా, ఒక డేటా అంతా మనకు కావాలంటే మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఏమేమి అవుతున్నాయి. సో బూటబుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చినప్పటికి ఈ బూట్ టైంలో ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా ఏమన్నా ఇవన్నీ మనకు కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకుని స్టోరేజ్ అకౌంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. వాడైనా క్రియేట్ చేసిస్తాడు, లేకపోతే నువ్వైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డిజేబుల్ చేసుకుంటావు, ఇట్స్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్. నౌ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఓఎస్ డయాగ్నోస్టిక్స్. నీ ఓఎస్ లెవెల్ డిస్కషన్స్లో ఏమైనా ఉంటాయి అవి, దానికి కూడా సెపరేట్ నువ్వు స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా నువ్వు ఎనేబుల్ చేసుకోవట్లే. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ అసైన్డ్ మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ. దిస్ ఐ విల్ టాక్ లేటర్. I don't think I can cover out this even right now also. This is for entirely later. Then yeah, enable auto shutdown. This one is ఇది ఎనేబుల్ చేసుకో మనం బేసిక్గా. యూ డోంట్ వాంట్ యువర్ VMs to be auto shut down any point of time కదా. So you don't do it. If you do it, it will shut down daily. What is the advantage of it? Billing cost. Once it is shut down and it's stopped, you'll not get charged for it. You'll only be charged for what you're using, if you remember. And this is specifically as we selected Ubuntu కాబట్టి Ubuntu point of view మాడుతున్నాడు.
canonical support plan. Okay. This next, enable backup. When you wanted to create a backup, you need two things. You need a recovery service vault, and what is a backup policy. Backup policy చూసుకుంటే డైలీ బ్యాకప్ కావాలా లేకపోతే ఏంటి అనేది మొత్తం మెన్షన్ చేస్తాడు. వీక్లీ బ్యాకప్ ఏంటి అనేది. So I'm not touching more, but if you wanted to create VM backups, you can go and touch here from here, and you will design when to take the backups and what time. Next, guest OS past image default. This is something new. I didn't see this till now. Bring preview access. Hot patch for virtual machines. Hot patching is a new way to install updates on your Windows Azure machine, virtual machines, that doesn't require reboot after install. Okay, doesn't require a reboot after install. Okay. This article covers the hot patch, lower workload impact with less reboots, faster deployment updates, better protection, has hotspot updates, scopes. Okay, it's some patch. Okay, it was actually trying to talk about patching orchestration, patching. ఇదే విండోస్ అప్డేట్ ఉంటుంది కదా, దాని గురించి స్పెసిఫికల్గా దాన్ని మనం టచ్ చేయడానికి హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. దిస్ Azure subscription is not registered to use Azure orchestrated patching. Yeah. సో ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడు, మాన్యువల్ అప్డేట్స్, అండ్ మోస్ట్లీ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఆర్ టూ స్పెసిఫిక్ because they don't want the OS to get updated by that self. Okay, then you go for manual updates. So you wanted or automatic OS update. Alaga. So this is done advanced. ఇంకా దీనికన్నా అడ్వాన్స్డ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ now మనం VM కి ఇన్సైడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మనం now you get out of it, you talking advanced. Now while you creating VM, it doesn't have Notepad++. It has Notepad. You wanted Notepad++ also to be installed. Okay, then you can write some custom script extension to actually provision that thing. Okay, ఇది కాకుండా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి నీ VM సెలెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు. నీ VMలో నార్మల్ బేసిక్ OS సెలెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అన్ని సెలెక్ట్ అవ్వవు కదా. Now you see there is certain things here. You wanted those two things to be there when you, by the time you installed it, while you setting up that VMs, so that you can select from here. Adi kaakunda there is this one. I don't think right now it's important to talk about this. Proximity placement group. Now this is something new which many people don't know about it. నీ మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, you wanted that to be in near or not near. ఇప్పుడు మనం Azure అవైలబిలిటీ సెట్ అని పెట్టాం, దానివల్ల అప్డేట్ డొమైన్ ఫాల్ట్ డొమైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెట్టుకుంటే వెళ్తుంది అదే డేటా సెంటర్లో. ఓకే, బట్ అది పెట్టిన తర్వాత కూడా యూ డోంట్ వాంట్, ఆర్ అవైలబిలిటీ జోన్ పెట్టిన తర్వాత కూడా యూ డోంట్ వాంట్ దట్ మిషన్స్ టు బి సెపరేటెడ్ లైక్ వెరీ ఫార్. వైర్స్ ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంత ఫాస్ట్గా పాస్ అవుద్ది కదా. Am I right? Okay, so you don't want that to be physically దూరంగా ఉండడం పాయింట్ కాదు కాబట్టి నువ్వు ప్రాక్సిమిటీ గ్రూప్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. సంథింగ్ న్యూ విచ్ రీసెంట్లీ లాస్ట్ 1 year బ్యాక్ ఎప్పుడు వచ్చింది ప్రాక్సిమిటీ ప్లేస్మెంట్. ముందు ప్రివ్యూలో ఉండేది అనుకుంటా, ఇప్పుడు ఆయన చేశాడు. సో ఇది తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇస్ VM జనరేషన్. Generation 2 supports architecture Intel. If these things will only, you see some things are grayed out because of the based on these things, the sizes and everything, then restrictions based on ఉంటుంది. Okay, and now next things you see is tags. I said that I'll talk about tags, so this is a good time to talk about tags. Now tags వచ్చినప్పటికి it's when you are touching your production machines in Azure or production కాదు, you are touching anything which is in of enterprise subscription. Enterprises అంటే ఏదైనా నువ్వు pay as you go మోడల్ ఉన్నా కూడా you are paying cost. You wanted, in organization point of view, they wanted to monitor their cost, where the amount is going and everything. So for that they name the resources, which department. You say department.
అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. అకౌంట్స్ టెక్నికల్ ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళ సంబంధం లేదు. ఓకే, అకౌంట్స్కి క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఓకే, అండ్ అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఏ ప్రాజెక్ట్, ప్రాజెక్ట్ 01 ఓకే కోసం క్రియేట్ చేసుకుంటుందా, ఓకే ఫైన్, అంతే. అవి ఏందంటే ఇప్పుడు నువ్వు ట్రాక్ చేసుకునేటప్పుడు వన్స్ యూ క్రియేట్ ఇట్ అండ్ విల్ రివ్యూ అండ్ విల్ క్రియేట్, యూ విల్ గెట్ క్రియేటెడ్ ఇట్. ఓకే, I don't think we can create because my subscription has been expired. ఓకే, సో టుమారో పెట్టుకుంటాను. బట్ సబ్స్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి నేను సబ్స్క్రిప్షన్ నుంచి ఐ కెన్ గో అండ్ డూ కాస్ట్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఆర్ నేను ఇంకా చాలా చేయొచ్చు. కాస్ట్ అనాలిసిస్, బడ్జెట్స్ పెట్టుకోగలుగుతా, ఇంత బడ్జెట్ దాటకూడదు, బడ్జెట్ దాటితే ఏం చేయాలి, నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, అన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లేదా సబ్స్క్రిప్షన్ నుంచే కాదు, రిసోర్స్ గ్రూప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం వెళ్ళి ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ కావాల్సిన బడ్జెట్ ఎంత అయిందని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ దాంట్లో చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ ట్యాగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నీ ఏ ట్యాగింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంత అయింది ఏంది అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు కావాలంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ని ట్యాగింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ రిసోర్స్ ఆర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్యాన్ బి ట్యాగ్డ్, so that for monitoring purpose and everything we can check it. So did we go beyond this? Yep, we went beyond. So now I will talk about ultra disks as we have time on this. So I touched region. I touched region, then availability options. Okay, availability options ante చెప్పలేదు. You can select availability set or availability zone. ఓకే, అవైలబిలిటీ సెట్, అవైలబిలిటీ చూసా, ఇది ఇప్పుడు కొత్తది వచ్చింది విఎం స్కేల్ సెట్ ప్రివ్యూ దానికి. ఓకే, అవైలబిలిటీ సెట్ ఆర్ అవైలబిలిటీ జోన్. సో దట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్. మన అవైలబిలిటీ సెట్ అంటే మీకు చెప్పిన అప్డేట్ డొమైన్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అన్ని రీజియన్స్కి అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంటుంది ఫెసిలిటీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ రీజియన్ గ్రేడ్ అవుట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ ఇమేజ్. Then I spoke about Azure Spot instances. Size. సో మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఎతికేటప్పుడు ఏ సైజ్ అని ఒక్కద్దు. ఓకే, అన్నెస్ రిలేటెడ్ వస్తాయి. Azure సైజ్, విఎం సైజ్, డాక్. దేనికోసం వెళ్తున్నారు, డాక్స్ అని నొక్కండి. సో డాక్స్ అని నొక్కినప్పుడు యూ విల్ గెట్ docs.com మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ నుంచి వస్తుంది. సో యూ కెన్ గో అండ్ రీడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో అన్నీ చదవడానికి గంటలు గంటలు కూర్చోలేరు ఒక్కొక్క పేజ్ మీద. సో అందుకనే ఒక 10 minutes చూడండి, అంటూ చదవండి. ఆథెంటికేషన్ టైప్, దెన్ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్ రూల్స్. ఇది బేసిక్స్. People who already know about VM, I suggest them to, even for them it is very important. For them, who availability options తెలిసిన అవన్నీ వదిలేసిన, okay, you can go and research about what images are there in the market, OS types, architecture, infra type అవన్నీ చూపించాం కదా. అవి కాకుండా ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఏమున్నాయో, అల్ట్రా డిస్క్ కంపాటబిలిటీ, షేర్డ్ డిస్క్, యాక్సిలరేట్ నెట్వర్క్, ఇవి చూసుకోండి. Because you will not get a time tomorrow to again go into this, because we are going to jump into the next topics, disks. OS disk type, disk. Okay,
OS disk size. First time చూస్తున్నా OS disk type size. Might be certain times అది నేను సెపరేట్ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆప్షన్ వచ్చింది. అదే కన్ఫ్యూజ్డ్ హౌ కమ్ OS disk సైజ్ అడుగుతుందని. ఓకే, OS disk type, encryption type. So ultra disk compatibility. So this is what I have to talk. Okay. Your disk లో you wanted ఈ త్రూపుట్ సరిపోదు నీకు ఉంది. ఓకే, నీకు ఆ త్రూపుట్ సరిపోదు, యూ వాంటెడ్ మోర్ హయ్యర్. ఓకే, దెన్ యూ గో విత్ అల్ట్రా డిస్క్స్. అల్ట్రా డిస్క్స్ ఫెసిలిటీ అన్ని విఎం సైజెస్కి ఇవ్వరు, కొన్ని విఎం సైజెస్కి ఇస్తారు. ఓకే, నో ఇఫ్ యూ సీ అల్ట్రా డిస్క్ వచ్చినప్పటికి దాని కెపాసిటీ ప్రీమియం ఎస్ఎస్డి అయితే ఒక టైప్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఎస్ఎస్డి అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ త్రూపుట్ ఉంటుంది. నో ఇఫ్ యూ గో విత్ అందరూ ప్రీమియం ఎస్ఎస్డికి వెళ్తాం. ప్రీమియం ఎస్ఎస్డికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ క్యాన్ గో ఫర్ 32 TB ఆఫ్ దానికి కూడా వెళ్ళచ్చు. ఓకే సారీ, అల్ట్రా డిస్క్ వచ్చినప్పటికి యూ క్యాన్ గో విత్ 65 TB ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వెళ్ళచ్చు. అండ్ 2000 Mbps/s కెపాసిటీ ఇవ్వగలుగుతుంది. ఓకే, ఐఆప్స్ అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ ఇవి వచ్చే క్యాన్స్. అంత ఇది కంపేర్ చేయండి, ఇవి ఎంత హై ఉందో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ నియర్ టు 2 times ఉంది అనుకోండి కెపాసిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ 8 times. ద రీజన్ బికాస్ దేర్ ఆర్ టూ ఇంటెన్సివ్ డేటా వర్క్లోడ్స్ ఉంటాయి, సర్టెన్ థింగ్స్. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్లో దే గో విత్ అల్ట్రా డిస్క్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇక్కడ కొన్ని సినారియోస్ ఇస్తాడు. స్కోప్డ్. ఓకే, అల్ట్రా డిస్క్ అన్ని అదే నేను చెప్పినట్టు అల్ట్రా డిస్క్ అన్ని నువ్వు 2 core సెలెక్ట్ చేసి 2 core అల్ట్రా డిస్క్ ఇవ్వమంటే ఎవరు లేడు. చూడు, ఓన్లీ సపోర్టెడ్ ఫర్ విఎం సిరీస్ ఇవి. ఓకే, సో ఏది పడితే అది యూ క్యాన్ బి ఓన్లీ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎంటీ డిస్క్స్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎవరితో తెలుసా, వెన్ యూ సే దట్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్ Azure టు మైక్రోసాఫ్ట్, దే లాస్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అని చెప్పేసి these people will ask some people who feel that these are some things are very important, but yeah, decently they're important. Doesn't currently support disk snapshots, VM images, even all these things you can know, but yeah, this is what is ultra disk point of view lo. Next, shared disk. Any questions on that? Okay, so no questions, then షేర్డ్ డిస్క్స్ ఎక్కడొచ్చింది? షేర్డ్ డిస్క్ ఎక్కడో వచ్చింది. నెట్వర్కింగ్, సీన్ షేర్డ్ డిస్క్ సమ్వేర్ బట్ ఐ వాస్ ఫర్గెటింగ్. గుర్తుంది ఎవరికైనా? ఇక్కడ చూసిన సిస్టమ్ అసైన్డ్. ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ హియర్ ఓన్లీ, షుడ్ బి దేర్. యాక్సెంట్ నెట్వర్కింగ్ తర్వాత కన్నా ముందు ఓఎస్ డిస్క్ టైప్ కంపాటబిలిటీ, అటాచ్డ్, క్రియేటివ్, అడ్వాన్స్డ్, షేర్డ్ డిస్క్. You don't want certain disk to be only for specific to one VM. You wanted that disk to be shared across multiple VMs.
That so then you go with shared disk. This allows you to attach a managed disk to multiple virtual machines simultaneously. Attaching a managed to multiple allows you to deploy a new or migrate the existing cluster applications to Azure. Okay, how it works? VMs in a cluster can read or write to their attached disk based on the reservation chosen by clustered application. ఓకే. మీకు గుర్తుందా? ఆ రోజు మైట్ బి సమ్ ఈ ఎస్కసి ఇయన్నీ ఎక్కడ వస్తాయని చెప్పన్నా. ఇక్కడొస్తాయి. సో, అక్కడ స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఇయన్నీ. సో, అయన్నీ అర్థం కావడానికి చదవమన్నా. లన్. లన్ నేను చెప్పలేదనుకుంటా. లన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంప్యూటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తాయి ఇయన్నీ. బట్ యా, ఐ థింక్ ఇన్ ద VMs, in the videos anyways, they would have covered about LUNs and okay. So that's what shared disk. I told you about what is what. Then we go with accelerated networking. Networking kelinapudu you will go with virtual network. Any questions till now? Public IP, network security group, NIC, NSG. సింపుల్గా రాసేస్తాను, నిక్ ఎన్ఎస్జి. ఓకే, అంటే నిక్కి ఎన్ఎస్జి పెడుతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, పబ్లిక్ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్, అది ఎన్ఎస్జిలోకి వస్తుంది అది. సెలెక్ట్ ఇన్బౌండ్ ఇవన్నీ. దాని తర్వాత యాక్సిలరేటెడ్ నెట్వర్కింగ్. ఇది నాకు తెలుసు, నేను విఎమ్స్ కాబట్టి నొక్కుతుంటే వస్తుంది, ప్రతిదానికి రాదు. ఓకే, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఐఎమ్ ఫిల్టరింగ్ దిస్ అని అంటే నొక్కినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, బికాస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ విఎం వర్చువల్ మిషన్ సెక్షన్లో అది ఉంది కాబట్టి వస్తుంది. నో క్రియేట్ ఏ లినక్స్ మిషన్, క్రియేట్ ఏ ఏదో చూడు, క్రియేట్ అన్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ మిషన్ లినక్స్కి యాజ్ నెట్వర్కింగ్ యూజింగ్ Azure CLI. Okay, so I am creating through portal. We can do the same thing through CLI, Azure CLI. We can do the same thing through PowerShell. Okay. Now, what was actually Azure networking వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, one of the primary things నేను చదివినప్పుడు నిక్కి, యా ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్, ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ సంథింగ్. ఈ నిక్కి వచ్చినప్పటికి, ఈ నిక్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి దగ్గర ఉండాలి. దట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దట్ వన్. ఈ విఎంకి ఆ నిక్కి అవన్నీ దగ్గరగా ఉండాలని పాయింట్. ఓకే, సో టు క్రియేట్ విండోస్ విఎం విత్ అన్ యాక్సిలరేటర్ టు సి చెప్పాడు. యాక్సిలరేటెడ్ నెట్వర్కింగ్ ఎనేబుల్ సింగిల్ రూట్ ఐఓ. ఓకే, సింగిల్ రూట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వర్చువలైజేషన్ టు a VM, greatly improving its performance. Okay, bypass the host data path. Yes. Now you see, without accelerated networking, when you don't enable it, okay, Azure machines, Azure infrastructure కి ముందు ఒక ఇది ఫిజికల్, ఈ ఒక వర్చువల్ స్విచ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఓకే, ఈ వర్చువల్ స్విచ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల, ఓకే, ఈ ఫిజికల్ స్విచ్ కి కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ కెపాసిటీ నుంచి నీకు పార్షియల్ కెపాసిటీ నీకు వస్తుంది. వెన్ యూ ఎనేబుల్ యాక్సిలరేటెడ్ నెట్వర్కింగ్, డైరెక్ట్గా నీ నెట్వర్క్ కార్డ్, నీ నిక్ అనేది, నీ విఎం నిక్ కార్డ్ అనేది ఫిజికల్ స్విచ్కి ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. దానివల్ల ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి, విచ్ యూ కెన్ గో అండ్ త్రూ ఆ మిషన్కి కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా డేటా తెచ్చుకునే విధంగా, వర్కౌట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఏమవుతుంది, the high performance path bypasses the host from data path, reduce latency, jitter, CPU utilization for use with most demanding network workloads to support network types. యూజువలీ నెట్వర్క్ అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి చూసావా, అలాంటి దానికి పెట్టుకుంటారు. అండ్ నాకు మాట్లాడుతున్నాం కదా నెట్వర్క్ వర్చువల్ అప్లయన్సెస్ అని చెప్పి. బట్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ ఆల్సో, యాజ్ యూ గో ఇట్ కాస్ట్ మోర్.
ఇవన్నీ ఎఫిషియన్సీ, ఎస్ఎల్ఏస్ మీట్ అవ్వడానికి మనం పెట్టుకుంటాం. సో ఐ థింక్ ఐ కవర్ దాట్. నెట్వర్క్ వర్చువల్ అప్లయన్స్, దాని తర్వాత ఇంకేముంది, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, నెట్వర్కింగ్ అయింది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? మేనేజ్మెంట్ ఇవి చెప్పరు, అందుకనే నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఐ సీన్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్, దే ఆర్ నాట్ కవరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, బట్ యా. సో నేను అందుకనే ఒక సెషన్ కావాలని తీసుకున్నా, బికాస్ మై యూ క్యాన్ గో అండ్ ఆఫ్టర్ మై సెషన్స్ యూ క్యాన్ గో రిఫర్ యూట్యూబ్, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద సేమ్ టాపిక్ అని చెప్పేసి నేను అది ఇవ్వట్లే. సిస్టమ్స్ అసైన్డ్ ఐడెంటిటీ గురించి నేను మాట్లాడలే, నేను మాట్లాడతా, బికాస్ ఐ టు టాక్ అబౌట్ ఏడి సర్టన్ థింగ్స్, అందుకనే. So I don't think I'll have to keep it right now, so I'm leaving it for later session. Enable backup, దాని తర్వాత guest OS updates. I'll tell why am I doing this right now. In the వెంటనే I'll tell why am I doing this. Custom script extensions. ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక సినారియో వచ్చింది, అదే ఏజెంట్ వాళ్ళతోటే ఆన్ ప్రిమైస్ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడు these people, some other team, instead of they giving an image, they gave a backup file. Okay, it is mrmig, mrmg ఫైల్ ఇచ్చి mrmg ని వెళ్ళి అదే ఒక ఫైల్ ఇచ్చారు అంతే. తెలిసే లైక్ అదే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఏజెంట్ పెట్టుకోవాలంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఒక ఓఎస్ కావాలి, ఐ మీన్ డేటా, ఐ మీన్ ఇదేంటది, ఒక బేస్ టెంప్లెట్ కావాలి. ఆ బేస్ టెంప్లెట్ కోసం ఏం చేశారు వీళ్ళు, దే దే ఆస్క్డ్ ఓకే టు గో అండ్ సెట్ ఇట్ అప్ ఇన్ దట్ ఆన్ ప్రిమైస్. నౌ there is no way to convert mrmg to iso. Now you'll get all this bullshit information which will actually make you get confused whether it is possible or not. Okay, so mrmg file ఏంది అంటే it is an actually it is a backup file. Okay, now why did I get into this discussion? It is uh, it's a backup file. ఈ బ్యాకప్ ఫైల్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఎనీథింగ్, ఇట్స్ అబౌట్ రిస్టోరింగ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్యాకప్ ఏదైనా బిస్కెట్ అవుతే కరప్ట్ అవుతే యూ విల్ రిస్టోర్ ఫ్రమ్ దేర్. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ దట్ జనరలైజ్ చేసి ఆ ఇమేజ్ ఇవ్వకుండా విఎస్డి ఫైల్ లేకపోతే ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఇవ్వకుండా దే గేవ్ ఏ బ్యాకప్ ఫైల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో స్మార్ట్ థాట్. బట్ ఇప్పుడు ఆ బ్యాకప్ ఫైల్ ఏం చేసుకోవాలి, వాళ్ళు వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి రిస్టోర్ చేసుకోవాలి. రిస్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు వెన్ ఐ ఆస్క్ దెమ్ దట్, నేను ఏం చెప్పానంటే ఓకే డోంట్ డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ ఆర్ డూ ఇట్ ఇన్ దేర్ సిస్టమ్స్, మళ్ళీ నీకు కనెక్షన్ పోతుంది, గో అండ్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఎజ్యూర్ విఎంలో చేయని చెప్పన్నా. దిస్ నేను ఎజ్యూర్ విఎంలో చేయమంటే నా పర్పస్ చెప్పలే, ఎందుకు చేయమని చెప్పలేదు. నౌ హీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ హిస్ VM, not in his laptop. Okay, now when he did it, he lost the connection to that. That is what happens. Now even if you go and do it in Azure VM, what happens is you will lose extensions like VM agent ante. Okay, so let me talk about that. Agent, VM agent ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ దే డూ సర్టన్ థింగ్స్. ఇవి ఉంటాయి, విండోస్ గెస్ట్ ఏజెంట్, ప్రొవిజనింగ్ ఏజెంట్, ఇవన్నీ దిస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు నువ్వు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత నీ నీ ఎజ్యూర్ వెళ్ళి ఏదైనా తీసుకురావడానికి, బూట్ డయాగ్నాస్టిక్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి, ఈ బ్యాకప్ ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి అవి వెళ్ళి ఎజ్యూర్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి మీ వర్చువల్ మిషన్కి.
They can't directly do it because you are actually giving all the access. That is breaching the contract kada. So only they deploy certain specific agents to go and access that particular ఈ దాని పర్పస్ కోసమే పెట్టుకుంటారు. ఆ కంప్లైంట్ స్టాండర్డ్స్ కూడా మీట్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని ఆ కంప్లైంట్ బోర్డు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అవన్నీ. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బియాండ్ ఇట్ అని లేదా లేదా. ఓకే, సో ఈ ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ లో అప్పుడు ఆ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ రిస్టోర్ చేసిన వెంటనే ఆ ఏజెంట్స్ అనేవి దాంట్లో ఉండవు. ఒకవేళ ఎజూర్లో అది రిస్టోర్ చేసుకుంటా ఫైల్స్ అన్ని, ఆ ఓఎస్ మొత్తం మారిపోతుంది, ఆ ఏజెంట్స్ ఉండవు. సో నేనేమంటున్నానంటే, వెన్ యూ వాంటెడ్ టు గో విత్ ఆన్ ప్రమైజ్ ఇమేజెస్ అండ్ యూ హోస్టింగ్ దట్ ఇన్ క్లౌడ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దిస్ ఏజెంట్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. సో బై డిఫాల్ట్ నువ్వేం చేయాలంటే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ to ensure that agents are manually been installed, and you will have that facility to how to go and do that. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇస్తాడు how to go and do manual చూడు. యూ కెన్ గో ఇన్స్టాల్ ఈ గెస్ట్ ఏజెంట్ డాట్ ఈఎక్సి అనేది పెట్టడానికి కూడా ఒక సెపరేట్ ఉంది. యూ కెన్ గో అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ డాక్స్. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. ఎందుకంటే ఆ సైన్ ఆఫ్ సినారియోస్లో, దెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఇట్ and some people will forget it, they don't do it, and then it will cause lot of things issues. వెళ్ళే కొద్ది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దాన్ని మిషన్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇవి ఉండవు. I didn't explain host yet. I'm leaving for later things. I explained tags. Yep. Yep, I hope you're good. So I'll upload this document. Please go through it so that I'll take another class on the labs. Yeah, I felt that we'll not be able to complete it, so it's okay. It's no worries. I feel this is good. I'm not rushing up in certain. These are important things. Next ఇంకోటి ఏం మర్చిపోయినా అంటే, ఇంటర్వ్యూలో దే విల్ ఆస్క్ యూ సర్టెన్ క్వశ్చన్స్, లైక్ ఒక విఎం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఏమేమి క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతారు. యా, నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసినప్పుడు విఎంలో ఏమేమి క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఇక అబ్జర్వ్ చేస్తే, డిస్క్ క్రియేట్ అవుతుంది, డేటా డిస్క్లు క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఓకే, వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అవుతుంది, పబ్లిక్ ఐపీ క్రియేట్ అవుతుంది, నిక్ క్రియేట్ అవుతుంది, నిక్ విఎంతో పాటు క్రియేట్ అవుతుంది, ఎన్ఎస్జి క్రియేట్ అవుతుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ అవుతుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ పెట్టుకుంటే, బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్కి స్టోరేజ్ అకౌంట్లు క్రియేట్ అవుతున్నాయి, అన్నీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ నువ్వు ముందు నుంచి నువ్వు ముందే క్రియేట్ చేసుకుని దాని తర్వాత విఎంని దాంట్లో క్రియేట్ చేసుకుంటావు. యూ విల్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? సో వెన్ దే ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్, okay, how do you create a virtual machine in your production scenario ante, yeah, first I'll ensure that the disks are being so and so disk, OS disk create chestanu, data disk create chestanu, okay, and I will prefer based on that encryption key type select చేసుకుంటాను, okay, and virtual network create చేస్తాను, subnets create చేస్తాను, public IP create చేస్తాను, NSG rule create చేస్తాను, okay, load balancer create చేస్తాను, బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ కావాల్సిన స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాను, అండ్ ఓఎస్ ఎనేబుల్స్ డయాగ్నోస్టిక్స్కి స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఓకే, నాకు ఏదైనా కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ ఏదైనా ఉంటే అది అవి పెట్టుకుంటాను, రికవరీ సర్వీస్ వాల్ట్ పెట్టుకుంటా, బ్యాకప్ పాలసీస్ ముందే క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటా, అండ్ బేసిక్స్ వచ్చినప్పటికి ఐ విల్ క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్, నా కస్టమ్ ఇమేజ్ నేను పెట్టుకుంటా, నేను అదే Azure VM ఓపెన్ సోర్స్ అయితే దాన్ని SH నేను పెట్టుకుంటా, ఇవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు. క్లియరా? దట్ ప్రోవ్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక అందరూ వెళ్ళి ఇలా చెప్తారు వర్చువల్ మిషన్ ఇది క్రియేట్ చేసుకోవడం అని. దిస్ ఈస్ నాట్ హౌ యూ క్రియేట్ ఇన్ యువర్ ప్రొడక్షన్. ఆల్రెడీ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్, యుల్ జస్ట్ యాడ్ వన్ మోర్ విఎం.
నువ్వు కొత్తగా ఏదో ప్రాజెక్ట్ సెటప్ చేయవు. That is an architect plus architects gonna subordinates, they'll handle it. You'll be working on already established organization. High chances you will already be working. High chances. When I say high chances, 98% you will be working on already established thing. ఆల్రెడీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎజ్యూర్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక టీం వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది హౌ టు సెటప్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్. నువ్వు దాంట్లో పార్ట్ ఉంటావేమో కానీ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ఏ విఎం విత్ డైరెక్ట్లీ అలా క్రియేట్ చేయలేము, చేయకూడదు కూడా. చేయొచ్చు నార్మల్గా, కానీ అలా ప్రొడక్షన్లో చేయం. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ఐఎమ్ కవరింగ్ అవుట్? I think my session is completed. So if you guys have anything, you can ask me. Otherwise, I'm actually stopping the recording here.